Dear friends, welcome to ASM American English Center. Take a storytelling book. We have come here to the story 99. Don't change the world. See, this is a story. The moral of the story, it says that don't try to change the world. Try to change yourself. It's very difficult to change the world. You change yourself rather than willing to change and wishing to change and putting your efforts to make the world change. No man can do that. Some exceptions are there, like one Jesus Christ, one Muhammad, one Krishna, maybe to an extent Mahatma Gandhi, but it's very, very rare. So don't try to change the world. Try to change yourself. When individuals change, society changes. What is a society, sir? Society is combination of people, of individual people. When individual thoughts change, you get certain followers and through them you change. So try to change yourself first. This is the moral of the story. So coming here, once upon a time, there was a king. Once upon a time, there was a king who ruled a prosperous country, very rich country he was ruling. One day, he went for a trip to some distant areas of his country. So he was one king who was ruling a rich and prosperous country. One day, he went all over his country. When he was back to his palace, he complained that his feet were very painful. So when he came back from his country too, he said, my feet were painful, because it was the first time that he went for such a long trip. So such a long trekking, this is the first time the king has made. So his feet were painful, and the road that he went through was very rough and stony. So the roads were also very rough, stony. He then ordered his people to cover every road of the entire country with leather. Then what is that? This king has made a suggestion. Let us make all the roads in our country leather oriented, leather covered roads. Definitely this would need thousands of cow skin. What do you need? You need lakhs of cow skin, and would cost a huge amount of money for the treasurer. So if the plan of Raja or king to be executed, it needs a plenty of money, because the entire roads we have to make through leather, and thousands of cows and lakhs of cows has to be butchered and killed, and the skin to be taken. Then one of his wise servants dared himself to tell the king. So one of his servants, he came forward and told his king, why do you have to spend that unnecessary amount of money? Dear king, why do you want to spend such amount of money for making the entire road into skinny road? Why don't you just cut a little piece of leather to cover your feet? So one wise man told king, rather than covering the entire country roads with leather, why don't you cut a piece of leather and make a slipper and put under your feet? So the king was surprised, but he later agreed to his suggestion to make a shoe for himself. So now king agreed, okay, it's good. I think so, it's a good idea. So why not make a good leather skin shoes? And he made it. So the moral of the story is, there is actually a valuable lesson of life in this story. In the story, a valuable lesson is there. What's the lesson? To make this world a happy place to live. To make this world a happy place to live. Everybody definitely are not going to live more than 100 years, right? It is fixed. Millions have come, billions have come, billions are living, billions are going to go, and billions are going to be born. So to make this planet a wonderful place to live, you better change yourself. You change yourself. Don't try to change the world, your heart, and not the world. Try to change yourself, change your heart. Don't try to change the world. So this is the beautiful philosophy, simple philosophy. Don't try to change the world, because
tremendous thing which most of them tried and nobody has succeeded. And coming here to the story number 100, the travelers and the plane tree. You know, plane tree, a tree is there. Two men were walking along. So what is this story is all about? See, all the people in the world, nearly 600 crore people are there. All the trees, all the sea animals, all the birds, and the four-legged animal, elephant, tiger, peacock, each one has some purpose. I have a purpose in this planet. You have a purpose in this planet. Everybody are unique. Each one has its own quality. They are doing somehow or other, they are doing some service to other persons. See, the plant kingdom as such, human kingdom, human beings, and plant, plant kingdom and human kingdom. So human beings depends upon the trees for oxygen, and the trees depend upon carbon dioxide from men. So each are interdependent upon each other, right, sir? If trees are there, human existence is not possible. And both are they have to depend upon each other. So here is a story, the travelers and the plane tree. Two men were walking along one summer day. One summer day, two men were walking. Soon, see, two men were walking one summer day. One summer day, two men were walking. And what happened? Soon it became too hot to go any further. So it's very hot. So they were not able to walk any further. And seeing a large plane tree nearby, what did they do? They threw themselves on the ground to rest in its shade. So two of them thought, okay, let us take some rest. So they fell below the tree and they lied down, gazing up into the branches. Gazing up. Gazing means what? Looking at the branches. One man said to the other, what did he say? What a useless tree this is. This tree is something useless. It doesn't have fruit or nuts that we can eat, and we cannot even use its ground for anything, right? So most of the trees, see, mango tree, it gives you mango. Apple tree, it gives you apple. Banana, it gives bananas. So there are thousands of varieties of trees which doesn't give any useful fruits to human beings, but they are useful for, even though if it is not useful for you, it is useful for the birds. If it is not useful for the birds, it is useful for soil. If it is not useful for soil, it may be useful for getting rain. So the purpose is there, but here this gentleman says, he looks up the branches and says, what is the use of this tree? It's not going to be of any use. No fruits or no nuts are there. Don't be so ungrateful. Who said? Rustle the tree in reply. So the tree told in reply, don't be ungrateful. I am being extremely useful to you at this very moment. At this very moment, I am being very useful for you, shielding you from the hot sun, terrible sun. You may get a sunstroke and you may fall, you may have all type of problems. So now I am giving you shade and making you to take rest. I have saved your life, and you call me a good for nothing. So the tree says, how dare you say that I am good for nothing? I am not giving you fruits and nuts, and present moment I am the only person who is giving you shade. All of God's creations, my dear friends, this is the philosophy. All of God's creations have a good purpose. There's a purpose became, right, sir? What is the purpose? Islam teaches. Yesterday was what is that? Ramjan, isn't it? So Islam teaches us that we should never belittle Allah's blessings. So Allah, who is Allah? The God. Who is the Prophet? Muhammad. So what Allah has told to Muhammad, it is come in written documents, and people who follow this Quran written by Muhammad, and which is said by Allah. Allah is God and Muhammad is the Prophet, and all the creations have a
purpose, a good purpose in this planet. This is what this philosophy is all about. So don't ever belittle any creation of God. All what you see are the creations of God, and each one has its purpose, has its duty to do in this planet. So let us not make fun of other things, right? Okay, now I request you gentlemen to come forward and tell me what you understood. Tell about the story and tell what you are able to understand from this story. Look at the camera and speak, sir. This is story number 99. It's a very interesting story. Don't change the world. Once upon a time, there was a king who ruled a rich country, and he planned to travel to around his country. So he planned to travel around his country, so he go on with it. One day he returned to his palace and said to the others that he had a pain in his feet due to the road is so rough and stones around there. Then the king ordered the other slaves to put leather all over this kingdom. Definitely it would cost thousands lives of cow and more money from the kingdom. One of the slaves dared it himself and said to the king, "Dear sir, why do you plan to make a kingdom? Why do you plan to make a leather all around the world? Why can't you just cut a little piece of leather and put it to your feet?" The king was surprised, and laterly he was okay. He accepted the suggestion given by him. Then as per his suggestion, the king will make the shoes and put it in his sledge, not for the country. So before doing to something, you don't need to change the world first. You need to change yourself and your heart to the world first. Then you should go on with the changing of world. Thank you. And now I am going for the story number 2. Story number 100. Travelers and the plane tree. There were two men traveling from a long distance during a summer days. It's too hard to travel during the summer days, so they planned to take a nap around the tree. They finally found a plane tree. Then he suddenly planned to take a nap beneath it. One of his friends said to the another, "What a useless tree is this? Doesn't give a fruit, doesn't give a nuts, it doesn't have any useless for us. Why did God created the tree for useless?" Then there is a sudden reply from a tree, a dreadful dramatical sound from a tree. That's don't be unfaithful. Don't be unfaithful. Then the both friends were unsurprised to hear the voice. The tree replied, "I am giving you a shirt from the sun. If you does not giving you a shirt, you will get some sunburns on your skins. So I am useful to you. That's happy for myself. So don't be discomfort me. I am happy for something for you." God created all these creatures for something good, not for nothing. Thank you, friends. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த கதை நம்பர் 99 கதைகள் மூலமாக ஆங்கிலம், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய பேச்சு பயிற்சி, கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள் சொல்லப்படுகிறது. கதை நம்பர் 99 என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உங்களுடைய உலகத்தை மாற்ற நினைக்காதீர்கள், நீங்கள் முதலிலே மாறுங்கள். உலகத்தை மாற்றுவதற்கு முன்னர் நீங்கள் உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள். உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கொள்கிற பொழுது உலகம் அது தானாக மாறும் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இங்கே கதைகளை பார்த்தீர்கள் என்றால், ஒரு ராஜா ஒரு நாட்டிலே ராஜாவாக இருக்கிறார். நல்ல செழிப்பான நாடு. ஒரு நாள் ஊர் சுற்றி நாட்டில் உள்ள அனைத்து பாகங்களுக்கு செல்லலாம் என்று கால்நடையாக செல்கிறார். பல நாட்கள் நடந்து போய் திரும்பி தன்னுடைய மாளிகைக்கு வருகிறார். காலெல்லாம் வலி. இதுவரை அவர் இந்த அளவு நடந்ததில்லை. கால் வலியால் வேதனையாக இருக்கிறார். அப்பொழுது அவர் ஒரு அறிவிப்பை செய்கிறார். நாட்டில் உள்ள அனைத்து சாலைகளும் அது தோளால் பதிக்கப்பட வேண்டும், தோள்கள் அதில் மேல் ஒட்டப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இதை
கேள்விப்பட்ட ஒரு சில மந்திரிகள் வியக்கிறார்கள், ஆச்சரியப்படுகிறார்கள். என்ன செய்ய, லட்சக்கணக்கான மாடுகளை வெட்டி அதனுடைய தோலை எடுத்துத்தான் ரோடு சாலைகளாக போட முடியும், அதற்கு பல ஆயிரம் கோடி செலவாகும் என்று யோசனை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது ஒரு புத்திசாலியான ஒரு மந்திரி வந்து ராஜாவிடம் சொல்கிறார், ராஜா அவர்களே, ரோட்டில் நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சாலைகளையும் நாம் தோளால் செய்வதை விட நீங்கள் தோளால் செய்த ஒரு செருப்பை மாட்டிக்கொள்ளுங்கள் அல்லது ஒரு பூட்ஸை மாட்டிக்கொள்ளுங்கள். எதற்கு செலவழித்து நாடு முழுக்க தோளாலான சாலைகளை செய்ய போட வேண்டும், அதனால் எத்தனை மாடுகள் சாகப் போகிறது என்று சொல்ல ராஜாவும் அதை உணர்ந்து கொண்டு அவருடைய கருத்தை ஏற்றுக்கொண்டார். இந்த தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உலகத்தை மாற்றுவதற்கு முன் நீ உன்னை மாற்றிக்கொள், அதுதான் மிக மிக முக்கியம். அடுத்ததாக இங்கே பார்க்கிற பொழுது இது ஒரு கதை. இந்த கதையிலே பார்க்கிற பொழுது இதனுடைய தத்துவம் என்ன சொல்கிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, உலகத்தில் ஆண்டவனால் படைக்கப்பட்ட அனைத்து ஜீவராசிகளும், அது மனிதனாக இருக்கட்டும், மிருகங்களாக இருக்கட்டும், பறவைகளாக இருக்கட்டும், கடல் வாழ் இனங்களாக இருக்கட்டும், அல்லது மரம் செடி கொடிகளாக இருக்கட்டும், அனைத்திற்கும் ஏதோ ஒரு மூல காரணம் இருக்கிறது, ஏதோ ஒன்றை ஒன்று சார்ந்திருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. மரங்கள் மூலமாக நமக்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆக்சிஜன், அதை நாம் எடுத்துக்கொள்கிறோம், நம்மால் அனுப்பப்படுகிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு மரங்கள் எடுக்கிறது. மரங்கள் மூலமாக, செடிகள் மூலமாக நாம் உணவை சாப்பிடுகிறோம். நம் மூலமாக அந்த மரங்களுக்கு சில நன்மைகள் வருகிறது. மரங்கள் மூலமாக மழை பெய்கிறது. மரங்கள் மூலமாக மண்ணை பிடித்தம் கொள்கிறது. ஸோ அதே போன்று மிருகங்கள், மாட்டின் மூலமாக நமக்கு உடைய பலன்கள், கழுகுகள் மூலமாக காட்டிலே செத்திருக்கக்கூடிய அத்தனை மிருகங்களையும் சுத்தப்படுத்துகிறது. அந்த வேலையை பறவைகள் செய்கிறது. ஸோ ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றை சார்ந்திருக்கிற பொழுது எதுவும் கேவலம் இதைவிட சிறந்தது, அதைவிட தாழ்ந்தது என்று சொல்வது உகந்தது அல்ல. ஸோ இங்கே பார்க்கிற பொழுது இரண்டு மனிதர்கள், ஆண்கள், காட்டிலே ஒரு வெளியே நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். கடுமையான கோடை காலம், கடுமையான வெயில். நேரம் செல்ல செல்ல சூரியனுடைய வெப்பத்தை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத இந்த மனிதர்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய மரத்தின் கீழ், பிளேன் ட்ரீ என்று சொல்வார்கள், அந்த மரத்திற்கு கீழே சென்று அந்த நிழலிலே படுத்து உறங்குகிறார்கள். அதிலே ஒருத்தர் அந்த மரத்தினுடைய கிளைகளை உற்று நோக்குகிறார். உற்று நோக்கி சொல்கிறார் தன்னுடைய தோழரிடம், என்ன மரம் இது? இந்த மரத்திலே கனிகள் இல்லை, இந்த மரத்திலே எந்த விதமான கனிகளும் இல்லை, இது பிரயோஜனமற்ற மரம் என்று சொல்ல அங்கே இருந்த மரத்திற்கு கோபம் வருகிறது, சினம் கொள்கிறது. மரம் அந்த மனிதனை பார்த்து கேட்கிறது, மனிதனே, நன்றி விசுவாசம் இல்லாதவனாக இருக்கிறாயே, நீ வெயிலிலே தவித்த பொழுது உனக்கு நான் நிழல் கொடுத்தேன், இந்த நிழலிலே தான் நீ அமைதியாக உறங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய், அமைதியாக தூங்கிக் கொண்டிருக்கிறாய். நான் இல்லை என்றால் சூரிய வெப்பத்திலே நீ மயங்கி விடுவாய், உனக்கு பல ஆபத்துக்கள் நேரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது. உன் பாதங்களை நான் பாதுகாத்தேன், உன்னுடைய மனதிற்கு ஒரு மகிழ்ச்சியையும் உடலுக்கு ஒரு சுகத்தையும் நான் அளித்தேன், என்னையா எந்த விதமான பிரயோஜனமற்றவன் என்று சொல்கிறாய் என்று மரம் கேட்க, இதன் மூலமாக தத்துவம் என்ன சொல்லப்படுகிறது என்று பார்க்கிற பொழுது, இந்த குரானிலே சொல்லப்படுகிறது போல, குரான் என்பது முகமது அவர்கள் இறை தூதர், அல்லாஹ் அவர்களுடைய சொன்ன வார்த்தைகளை குரானிலே எழுதியிருக்கக்கூடிய வாசகங்கள். அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார்? ஆண்டவன் படைப்பிலே அனைத்திற்கும் ஏதோ ஒரு மூல காரணம் இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு தேவை இருக்கிறது, ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த காரணத்தை மனிதனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆக படைப்புகளிலே சிறந்தது தாழ்ந்தது என்பது கிடையாது என்று சொல்கிறார் இந்த தத்துவம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.